Tere, kas mind on kuulda? Tere, Agnes, on küll. Tore, kõik on mustad ekraanid. Tere, Margit. Pane korra mikrofon sisse. Tere kõigile. Vabandust, mul millegi pärast endal tekkis nüüd tehniline probleem, et ma kadusin ära vahepeal. Ma loodan, et Margitil kõik töötab ja kõik on hästi. No, ma loodan ka. Nii, aga kas hakkame pihta? Meid on juba täitsa mitu hea inimest siia kogunenud, 25. Ma küll ehmatunult vaatasin, et seminarile registreeris ennast 40 inimest. Nii et kui mõte oli see, et hoiaks sellist seminarilikku joont, siis on meid kohe täiesti kõvasti palju. Aga ütlen kõigepealt siis tere päevast, lõunast. Olen Agnes Aljas, ERMi teadussekretär, kes on siis vabal ajal ka ICOM Eesti esimees. Ja ICOM, vaadates registreerijate nimesid, mõtlesin, et ma paari lausega ikkagi ütlen, et ICOM on rahvusvaheline muuseumi nõukogu, mis on tähistamas sellel aastal oma 75. juubelit ja üks 80. aastatest, kui võtta selline suur ülemaailmne muuseumiorganisatsioon, kuhu kuulub äkki üle 40 000 liikme. Et see muuseumieetika on olnud üks selline kõige olulisemaid dokumente, mida on vastu võetud ja mis on maailmas ka kõige enam kasutatud dokument olnud. See, miks sai ka seda seminari nüüd kokku kutsutud või ICOM-i juurde sellel aastal proovida sellist eetika töörühma teha, see üks otsene põhjus on ka see, et iga 10 aasta tagant ICOM vaatab otsa muuseumieetikale ja proovib aru saada, et mida peaks muutma ja mida tegelikult muuseumid siis vajaksid selleks, et seda eetikakoodeksit siis muutma asuda ja kaasaegsemaks teha. Ja eks üks otsene põhjus oli ka see, et eelmine aasta sai tehtud ICOM-i liikmete seas sellist tagasiside uuringut, et mida oodatakse ICOM-ilt üldse organisatsioonina, kes on selline muuseumitöötajaid Eestis ühendav ja rahvusvahelisele suunav organisatsioon. Ja seal loomulikult kõige olulisem asjana tuli esile ICOM-i liikmekaart, millega maailma muuseumid külastada. Kirsti peab mikrofoni välja võtma. Vabandust. Ja siis teiseks, mis tuli esile, oli see, et ICOM Eesti peaks tegelema Eestis just muuseumieetika teemade tõstatamisega, mis oli väga põnev, et see just niimoodi olulisena esile tuli. Sest kui vaadata, et kuidas Eestis muuseumieetika teadmise või tundmisega on, siis tõesti kõik valdkonna raamdokumendid, muuseumite kogumispoliitikat, nad kõik viitavad väga korrektselt muuseumieetikakoodeksile, aga sellist sisulist diskussiooni, et mida see eetikakoodeks meile tegelikult igapäevaselt tähendab, ega seda väga palju ei ole. Et tõenäoliselt enamus muuseumites ei kasutata Eestis eetikakoodeksit sellise uue värske töötaja muuseumisse tulekul sellise muuseumitöötaja töötamise olemuse või vormilise arusaamise tekitamiseks, ei pisteta talle esimese asjana eetikakoodeksit lugemiseks, et see annab sulle need põhilised vihjed, mis siis see muuseumi töö tegelikult on. Nii et kui te ka tegite neid registreerimisi seminarile, siis seal juba toodi esile päris mitmeid valdkondi ja teemasid, mis tegelikult võiks olla need, millega muuseumieetika töörühm võiks seminaride vormis hakata tegelikult aastate jooksul nüüd tegelema või mis teemasid esile tõstma. Ja hea meil oleks, kui te täna, kui meil on 2 suurepärast esinejat ära rääkinud, teeksite ka mikrofonid või kaamerad lahti ja esitaksite ka ise küsimusi ja avaldaks arvamusi, et mis need teemad on, millega võiks tegelikult eetikateemadel või eetikakoodeksi raames siis rinda pista ja saate ka chatti küsida, ma võin neid siis ka esinejate käest ära küsida. Aga mul on täna hea meel tervitada meie 2 suurepärast valdkonna eksperti esinejat. Esimesena annan sõna Kathrina Pabstile, kes on 2 aastat tagasi asutatud ICOM-i alakomitee nimega ICOM esimees, esinaine, president ja ta on olnud ka ICOM Norra juures pikalt vedanud eraldi Norra ICOM-i eetikakoodeksi tegemist ja tooks meile just sellist rahvusvahelist konteksti, et millega rahvusvahelises maastikus võib-olla kõige rohkem rinda tuleb pista sellise teemaga kui muuseumieetika. Kathrina Pabst on olnud ka Tartu Ülikooli juures õppejõud,
kohaliku maakonna muuseumi teadusdirektor olnud ja praegu just veab selliseid muuseumi uurimisprojekte, mis tegelevad siis sellise vastuolulise ajalooga ja traumateemadega. Nii et saab ka seda poolt tema käest kindlasti küsida. Dear Kathrina, I made introduction about you. And I will just say that you are going to leave after the English talk, and then we will make you a short overview how our small seminar went. And so everybody can ask you the questions after. The screen is yours. Thank you very much, Agnes, and thank you for inviting me. I was trying to understand anything of what you were saying, and I got some ethic, but that's it. So I have no idea what you said, but I know a little bit about what this seminar is about, and it's great to have the possibility to be here. And I think you're going in a very interesting period if you want to work on the Code of Ethics for ICOM or for Estonia. We have done We have done it in Norway. We are almost done. I will say a little bit more about that. So let me share my screen. I was asked to talk about 25 to 30 minutes, and please feel free to ask any questions you have. I will give you a short overview in the beginning, and then I'm very much interested in your questions and what you are interested in, because that's very interesting for us in ICE Ethics to know. So let's see if everything works here as it should. I hope everyone can see my screen now. And I know, Agnes, you have introduced me. I have no idea what you said, but I guess you said something about that, me being the chair of ICE Ethics and having been the chair and board member of ICOM Norway as well. And in my normal life, I work also with museum ethics and contested histories on an international level today. So my little talk today will have 3 parts. I will start with giving you an overview, and I assume many of you know it, so it's just a kind of warming up for what I'm going to say afterwards. Introduction to what ICOM Code of Ethics is, what's the background and the meaning. Afterwards, I will talk a little bit about a very new international committee, which I'm the chair of. It's called the International Committee on Ethical Dilemmas. And we are working with the members all over the world, ICOM members all over the world, and asking what are the ethical challenges you are experiencing in your everyday life today? What do you have to discuss? And there are really quite interesting topics coming up, which I want to share with you. And last but not least, I just want to give you some information about what you can expect when you now start working on or consider to start working on own code of ethics for the museums in Estonia. So let's start with the ICOM International Council of Museums. You know this is just basics. I'm not going to go through all of this, but ICOM is, as you know, the most important international museum organization. We have 40,000 members, 141 countries. You can see here, not all countries have their own committee as Estonia or Norway, but most of them have. And 32 international committees, which ICE Ethics, which I come back to, is one of, and one of the newest. So the Code of Ethics. The Code of Ethics is sometimes called the Bible of ICOM. Museum professionals have always had a lot of challenges in how they should do their work. They wanted to do, as at least all museum professionals I know, want to do their job as thoroughly and good as possible. And then you are suddenly in a situation where you have so many choices to take. You can go this direction or that, you can emphasize this or that, you could do this or that, but you never know 100% what is the right action to take. And when this got really crucially important for ICOM, this was in the 1970s, when you could see that there was a lot of illegal transfer of cultural history objects over the borders. And then the museum professionals said, now we need something written. We need to know what to do in some, now it's getting too unsure for us.
So the Code of Ethics was published for the first time like 35 years ago. It's not so long, I would say. So in 1986, and it has been revised twice. There were only in 2011 and 2004, as you say, 7 years between. And right now, while we are talking, and maybe you have said it in the beginning, Agnes, which I didn't understand, but maybe you have said that ICOM right now is also considering a new revision of the Code of Ethics, which I come shortly back to. But at least 2 revisions so far. And the code today, and I think it had it all the time, the last 35 years, has 2 parts. One part is addressing directly the museum professionals. When you in your daily work are experiencing this, you should consider that. And the second part is for museum institutions and how they should connect with societies, with economic fundings, and so on and so on. And of course, legislations, laws, all this kind of stuff. So I don't say much more about the Code of Ethics, a little bit more about the content. But as I said, it's somehow the Bible, and a lot of countries. Actually, ICOM itself does not know how many countries, but let me say not a lot, but many countries have during the years developed their own code of ethics. And if I say their own code of ethics, I don't mean that they started at scratch. This code of ethics, which I'm now talking about, ICOM's code of ethics, it's always a base. And then you have a closer look. What is important in our country? How are the political frameworks? What do we experience in our context, in our culture as most important? And then you concretize from what you can see in the Code of Ethics. So these are the Code of Ethics for Norway, which we had earlier. It's basically the normal code of ethics, but also working areas have their own code of ethics. For example, Natural History Museum, they have their own code of ethics for an international level. So there are several versions out there. And right now, while we are talking, ICOM is trying to get an overview over how many countries have their own concretized version of the Code of Ethics. The Code of Ethics have 8 fundamental ethical principles, and if any of you may know these very well, you can see them here, and these are the headlines of each principle. But beneath each headline, beneath each ethical principle, there are a lot of more concrete sentences. So, for example, number 7, museums operate in a legal manner. So there you can find several paragraphs concretizing how museums should operate in a legal manner. The big challenge, there are a lot of challenges with the Code of Ethics, but one of the biggest challenge with the Code of Ethics is that it has to supply to all museum institutions all over the world. And we are talking 40,000 museum professionals and many thousand museums in totally different political regimes, cultural regimes, economic systems. There are so many differences that it's almost impossible to write a code of ethics which goes for everyone. So these are, of course, only recommendations. This is something you should try to achieve if it's possible for you in the environment you are. But the challenge is also that this paragraphs and not the principles as such, but the paragraphs, they are very general. Here you can see its detailed specifications, I said in the headline here, but actually the paragraphs are very general, and that's a challenge. It's not enough. If you really have a situation, an everyday situation, and you want to know, should I do this or that, then it's not enough to have a very general description. So, and in addition, something happened the last 10-15 years, which is becoming more and more important for museums all over the world. We knew already before that the Code of Ethics is a very static document. It has to be, because this is something written down. It's a text which you can read, a principle which is important at a very special time, a very special year. And when the code asks for input from all members,
because it has to be revised. All members come with their input, but when the code finally is there in a new written form, 3 more years have passed, 4 more years have passed, and a lot of things have happened in the communities and the societies, and the museums are already interested in the next issues. So the last 15 years, you can see here, there is a kind of change, I would say, in the museum world, where one says that ethics is so important that you have to discuss it anyway all the time. You cannot and should never rely on guidelines, written guidelines, because changes are going on all the time. There are new demands to museums, there are changes in the political systems, and it is more important that the museums in general always discuss ethics, which are important for them there, discuss with colleagues. And it's always also important to have in mind that museums are basically getting a new role now. They are social agents. They should help to create social change. You see the word changeability here all over. So museums have to be more flexible than they have before. And that is also a challenge because it's not so easy for us museum professionals. So this was part number 1. Part number 2, to go a little bit on, and Agnes, you have to stop me if I'm going too slow or too fast here. ICE Ethics, as I said in the beginning, is one of the 32 international committees. And we are a very young committee, and we are member-based. So what do I mean with that? I mean with that in ICOM, there are 2 ethical committees. I just have to say it, and it's very confusing for some people. Let me start with ETCOM, which you see on the bottom of this page. ETCOM is a kind of advisory council for the highest system or administration in ICOM, which is the executive board and the president. So all official, formal questions which have to do with ethics and go for all 40,000 members and all committees are sent to ETCOM, which also is responsible for the Code of Ethics and for the process which is starting now with the revision of the Code of Ethics. And the president of ETCOM is Sally Jakowicz, who is US-based. So that is a standing committee. And the difference is that these are appointed experts in ethics, which directly advise the president when the president or the executive board wishes help. So ICE Ethics, which you see on the top of this page, is something different. We are an international committee member-based, meaning that even if the board members themselves also have worked with museum ethics for all time, we are our goal is to connect the members of ICOM, you museum professionals who are working every day and suddenly experiencing ethical challenges which you do not know how to cope with. And these ethical challenges, as I said, are changing all the time because society is changing, demands are changing, wishes are changing, everything is changing. And we museum professionals should cope. How do we do that? And sometimes you need someone to talk to. And not always you have your colleagues in the direct nearby, or you want to have input from colleagues from other places, other countries, who have maybe more experience than you. So the goal of ICE Ethics is to connect museum members from all over the world who want to discuss certain ethical challenges. And to do so, we have something we call meeting room events. So every month, maybe more often than that, there is a topic we discuss with the members from all over the world. We have a moderator, we have an invited speaker, and the main part of the meeting room is letting you members discuss your daily ethical dilemmas. Also, we would like actually to have the members being the moderators. So until now, the board members have done it quite often, but we would like you to do it. So if any of you who is listening to this talk is experiencing ethical challenges in a working field, which you would like to discuss with your colleagues from other countries, you are very much welcome just to write an email to us, and we set up for you a meeting room where you can connect with those. So I would like to turn your
interest, or not interest, but your attention to the events which internationally, in our experience, are most important right now. And here it is very important for us, you and me, to have in mind all the time that there are very, very large differences between Latin American countries, the US, Europe, not so much Europe and the US, but when one starts to work internationally, you see suddenly that there are some connections, but also large differences. And this is what we experienced. But let me give the example, let me give you some examples of what internationally the most important topics are at the moment. Illicit trafficking is still really, really huge. Repatriation of artifacts, especially holy artifacts taken from indigenous people during the colonial times, is huge. And how to do it, because the museums who should get the items back, or the country should get the items back, do often not have the facilities to take these items back in a way which would satisfy the code of ethics or other museum professional aspects. It's big in Norway. It's also big in many, many other countries. This is a big issue. Then you have conflict zones. You have war. You have Syria. You have the countries in the Middle East where you have war ongoing. How should the museum professionals work with that? It's difficult for us who are living in these peaceful countries to imagine how important this issue is for many. So, next point. It's very different things. So I just go through the list. Sponsorship and museums integrity. Really huge in Norway and maybe also in Estonia and in other countries, meaning that if museums should get more and more money from private investors, from companies who want to give some money to a museum, what do they have to give in return? And what is too much to give in return? Where should you say stop? And where should you keep on giving to get the money to do your job? So that is really huge. And I can say more about that if you want to hear more about that a little bit later. This one is also very, very big at the moment. Political intervention in museum work and management. Maybe not so much in your place, not in Norway, very, very big in other European countries. Poland, crucial. Hungary, crucial. Slovenia, maybe. Many other, Ukraine, very bad. So different countries, we see and we have connected with museum directors who had to leave their posts, of course, because the political conditions changed. Here, really bad stuff going on in some countries, at least from a museum professional point of view. And among others, this has led to that ICE Ethics conference, annual conference, will be about this issue, and also the next big conference next year as well, together with another international committee, because political pressure on museum professionalism is getting bigger and bigger in many countries. So then we have the aiming for more openness and transparency in museums. Still, some museums are quite closed. You don't know what is going on behind the scenes. And many also accuse ICOM that they have been like that, the institution itself also. So we have a big thing going on, especially in the US, also in Latin America, Africa. Should museums help communities or refugees? Is it a role of museums to be activists, actually, real activists? This one, we had almost never so many participants at our meeting rooms event than when we were talking about diversity, equality, inclusion. This is Black Lives Matters in the US, in Canada. This is working with communities in which way, which power, how much power do museums have, how much power should they give to each others, to the communities they work with, how should they operate, but also the people who are hired and working at the museums, are they treated equally, or is there still a difference? Is there still racism in museums? And very many in the US at least say, yes, it is. Yes, there are. Okay, two more things, two more points here. Let me see.
I guess everyone knows this. The digitalization is, we have to cope in a different way, not only because of the pandemic, but also before. The world is getting smaller because we are getting closer. But how to work with this, and the authenticity one loses if you, for example, digitalize your collections. Is it good? Is it bad? It's more accessible, but, and so on and so on. And last but not least, environment, climate changes, sustainability, huge. So just to give you a small overview what we see internationally in ICE ethics. Okay. So I keep on going. I'm not sure if I talk too fast. I hope, Agnes, you just make some signs with your hands if I do, or you just stop me talking. So now I would like to give you an example about the work in a country, in Norway, with the code of ethics. 3 years ago, I think it's 3 years ago now, when I still was an ICOM member and then the ICOM chair, we started to collaborate with the Museum Association in Norway. And you see us on this picture on the right side down there, a small group, 3 people. And then we visited the UK, and there we had the 4th person on the picture. But we thought that museums in Norway are not more special than in other places, but the country itself has some challenges or some positive and some negative aspects. For example, positive, there is a lot of distance between the politicians and the museum work. So there is a big acceptance for museums to work as professional as they think is important. New areas which are quite hot at the moment in Norway, which there was no regulations, is how should we work with the private investors and sponsoring in museums. One of the largest, or some of the largest museum in Norway, they got a lot of money, many millions to show collections of a private investor. And for getting the allowance, or to being allowed to show this collections, and to take this money, which followed with the collections, they had to make some promises, which some people, me included, thought were not professional anymore. So the discussion was going quite hot and strong in Norway for some time. And at the same time, this little group, which you see here, wanted to start concretization of the code of ethics for museum professionals. We traveled to the UK because the UK has worked with the code of ethics for museum in a very interesting way. Some years ago, they have really focused on the social role of museums, which I mentioned earlier, and they constructed a different kind of code of ethics. They're still working with the main aspects all museums are, of course, working with, but they have emphasized the social role of museums very much. And we like that because it's the same in Norway, Sweden also, Finland, I think also, maybe Estonia also. So we wanted to copy a little bit of their ideas, and therefore had a traveling trip. So how did we start this process 2 years ago? And to say it at once, the process is almost finished. It had been going on for 2 years. Don't look at this picture, it's just an illustration. The process has gone on for 2 years now. And I hope very, very much that in 3 weeks from now, the museums in Norway at their General Assembly in the end of April will see check and yes to this last draft of the concretization of the code of ethics, and then we have our code of ethics for museums in Norway. So how did we operate 2 years ago? The Museum Association and ICOM Norway collaborated, and we asked our members in emails, we asked what are the most important topics you see at the moment, crucial for the work, your work in the museums in Norway, and who are the people you think are most qualified to say something, who are the experts in our country. And we got 10 topics and we got 30 names, or we choose 30 names. So what you see here, the example, and you get the English version soon. The first is saying social role of museums, then you have research, and then you have collection management here. And we put names, we took the 10 topics our members wanted more information about, and we
try to get the best people we knew about from different parts of the country, different kind of museums, to work together, always 3 people for one topic. This is how we worked. And then the working group, the Museum Association and ICOM, we were a kind of introductional team. So we hold it all together and we wrote the introduction. So we started after asking all our members, what topics do you want us to discuss and who are the people who know most about it? We had a workshop where we gathered 30 experts, 3 for each of the 10 topics, and we discussed with them and wanted them to start working on their topic. And that is really big, because just take research. If you have the headline research, and then you have to have 10 main basic principles how to operate when you work with research in museums, 10 is not much. And you have to be both concrete and not so concrete. And of course, you always take the code of ethics at the starting point. So today's draft, which I hope soon is not a draft anymore, has 3 parts. We have an introduction part, and we shortly explain why we need why we thought a concretization of the code for museums in Norway was needed. And that was actually because we got so many questions from our members during the last 5-6 years. We need this kind of advisory council. Whom could we ask if we have problems? Can't you help us? And therefore we started this process. Also, we answered the question, or we tried to answer the question, what are the main values museums in Norway are operating about? Because these values might be different from values in other countries. And then museums as social actors were one of the 10 topics, and it was so huge and so big and so important that we got it up in the introduction. And it's a kind of overall starting point for all the other principles. So we have, as you can see, not 10 topics further down, but only 7. So the topic and working areas which our members thought were important were museums as social actors, and then 1 to 7. As you see, this is basically, I think, what everyone is experiencing: research, collection management, intangible cultural heritage. These are basics. Photo, audio, film is more and more important, so we had to have something about that. Then we have accessibility. Digitalization is also a little bit photo, audio, film, but here it's a difference between archiving and transferring it or making it accessible for people all over the world. So here we are talking both about handicapped people, for example, when they want to come to the museum, but also the possibility to see the collections from wherever you are. Then we have illicit trafficking and the repatriation of cultural heritage. It's huge in Norway because of the Sami population. It's indigenous people in, among others, Norway, which have been treated really, really badly for many, many years and decades. And now is finally the time to do something about it, but it's quite challenging process. And as I said, funding, sponsorship, external collaboration. 2 topics to give you just an input at once about the main challenges we experienced: sustainability, environment and climate change, and the indigenous people. They were so huge that there was no possibility to have them as one topic among the others. So I also have to say that we had people working with these topics which were very, very engaged in what they were working with, so that they were really coming back to us all the time. You don't have sustainability or place number on the 2nd page. We want it on the 1st page. We want it on the 1st line. We want it here. We have to have the indigenous people there. So they were really, really engaged in what they were saying, and we had a lot of rounds how to put together all these documents, how to arrange which topic is more important than others, how to put the introductory part together. So the 2 topics which were regarded so crucial that they had to be moved up, they are actually now a part of the introductory system, and also museums as social actors, at least when it comes to
to indigenous people. And the sustainability, environment and climate change aspect, also called Agenda 2030, it's really on the top of the whole document, because it goes through a lot of aspects which cover all the others. So museums, as all of you know, as museums professionals, are always in collaboration, are always influenced by the environment, and sustainability and is actually, and Agenda 2030 is very important for all museums all over the world, and it will be more and more important. And then we have part 3, attachments, many pages with links to laws, resolutions, petitions, and so on and so on and so on. So if you want to read more about this, you can just go there, right there, and find more information. So the draft look like this somehow. So the values, this is Norwegian, so this is just a picture, but the values are to be open, including, transparent, and professional. These are the values we have chosen for Norway, or our members have chosen. And then you have this different aspects, as you see on the right side, how museums should operate as social actors. And afterwards, we have these kind of disposition, which is also in line with the overall code of ethics, which I started this talk with. So FOSTing, this is research, and number 6 is illegal trafficking, and so on and so on. So as you can see, we have an introduction with a 1 sentence or 2 overall introduction to, for example, research, and then you have between 6 and 10, I would say, sentences who concretize even more what one should think about when working on this issue. I would like to end with with the discussions we had, because 2 times after drafting, first we had the expert groups, and they were coming up with all these suggestions, and we put it together to a draft. And we put it together to a draft where we started with the introduction, as I showed you, and then the topics, and each topic had these kind of aspects and sentences and concretizations beneath. And 2 times we sent it to all members afterwards, the draft. And we discussed it also at the annual meeting 1 year ago. And we asked all members, please, now is your chance, come with your input. What do you like? What do you don't like? What would you like to change? How would you like it differently? And so on and so on. And we could see clearly that 1 round was not enough. The second round was important. I hope it's enough. I don't know. We have to find out in 3 weeks from now. But the discussions at the last physical meeting, where all members had the possibility also physical to interact with us, not only on paper, they showed clearly that one big issue is the question about what is the code of ethics. Is it a recommendation, or is it almost a law? Do you have to follow it, or should you follow it? And if we have one only for Norway, does it mean that all Norwegian museums have to follow it, should follow it? Would be good to follow. It's a real differences here between should and could and must and have to. And that was really a discussion, because especially those museums who want or depend on a lot of money from externals, they do not want too much influence from others about what they are allowed to say yes to or no to when getting the money. And there are huge differences between how far the museum boards, I would say museum boards and my museum directors, are willing to go to get money. And they have good reasons for that. They have good reasons because they want to do something good for the societies. But many of the board members are, for example, not longer museum professionals. There are no museum professionals. They might be politicians. They might be private investors themselves. They might have friends who offer something else. And there's so much ethic here that it's really difficult to work in this area. So I want to end with this picture. I don't know if any of you, I think, Agnes, you have been there, been in Kyoto in 2019 when ICOM collapsed. I would almost say collapsed during 2 hours when they wanted to decide if there should be a new museum definition. We are not talking about the code, it's just what a museum is. And it was not possible for the people there, I think 4,500,
to agree even on if we should vote or not vote for a new museum definition. So ICOM itself is at the moment not only working with thinking about a revision of the Code of Ethics, but even more, discussing if there should be a new definition of what a museum is. And of course, in my opinion, at least, the museum definition and the Code of Ethics go hand in hand, because the museum definition says something about what a museum is and should be. And the Code of Ethics gives you the working tools to fulfill your tasks and, of course, also fulfilling what a museum is or not is. So we are in exciting times at the moment. Norway has worked in 2 years with this new code, and it's good possible that when the code now finally will be adapted, there will be a new Code of Ethics somehow revised in the overall view. So maybe we have to do a new job then afterwards, and 5 years from now, I won't be a part of it because this was enough, but it is at least, it was a very interesting process. So I think I stop here and say thank you very much for your attention. And if you have any questions, you are welcome. I hope it was not too long, Agnes. I didn't check the time. Thank you, Kathrina. It was perfect. It was really good to know how the definition process is also so much related to the ethics committee work, basically. And this was like one of my questions also to you, that how do you see that the new definition process was influencing the process in Norway? Because I think also in Estonia, when we had a lot of discussions about the museum definitions, you have so many different opinions what should be in there. How do you define the museum? Should it be more vision or should it be more like a definition? But it all gives you kind of like the framework. How do you define what your work will be? So how do you have this agreement in your ethics committee, for example, in Norway? How do you have the agreement? Like if you have a Sami question, then I'm sure that you have some much more radical point of views and much more mainstream point of views. How do you make this kind of central decision in the end? I understand what you're saying. So first, I think there are two things important. One, you have really be willing to see that the museum professionals, they are working with so many different areas, but most of those I know are really passionate about what they are working with. Also passionate in wanting to do the best possible job. If you take that as a starting point, it's not personal. It's more, we have to somehow agree on something because the other one is discussing in a way or fighting for something in a way because they really, really want to do the best possible work. It sounds a little bit like basic, but there are really heated discussions, and it's really important to not make it personal, to make it professional. These are people, everyone is really burning for what they are doing, and somehow we have to agree all together. Mm-hmm. And only in Norway, I think we are 3,500 museum professionals or something like that. Not all are members of ICOM, but if you want to find something which combines them all, you have to be general again, and somehow at the same time you have to give the experts from one field the freedom to work with their area as they think is best. And then you always have some discussions there, which is healthy, I think. But so my first answer to what you're saying, I'm not sure if it's an answer, but there was no one who said yes, no, yes, no, yes, no. Somehow there is a working group for this Code of Ethics in Norway, but we were all the time trying to hear as many voices as possible. When it comes to how, let's say, the indigenous people, there is a board member in ICOM Ethics, a great lady who is an indigenous person herself, and she is really interested in getting through the message how much the Sami population has been treated extremely badly over so much time. So now it's the time to make it good again somehow. But if the system is not following up, meaning that there is not enough money for the Sami museums to take back all the holy items, that is a structural problem which is not related to the Code of Ethics. It's a structural problem in the system. But the Code of Ethics could at least say it would be important that, or it is important that. So
I'm not sure if I answered your question, but I would say being flexible, taking the best and kindest approach to your colleagues, and all the time asking the members, what do you think? What do you think? What do you think? And at the same time being aware of that in the end, that there are only a few people who are so engaged that their opinion will go quite far. I don't know if that was an answer. Thank you. Margit Sutrop has a hand up. Yeah, thank you very much for your very useful and great introduction. And you have done a part of my work already, and giving a really good general introduction in the topic. So I have two small questions. The first question is, actually you mentioned that there is an ethical dilemmas committee, and I would like to know more about it, because what I'm going to tell in my talk is that in my experience, just advising several organizations in setting up the drafting the ethics code, the most useful thing is actually to start from the dilemmas, the real dilemmas that the profession or the organization is facing or has dealt with. So my question is, can you say a little bit more about where I can find more information about it, and whether you have found it useful in also in drafting the Norwegian code, just to collect the dilemmas from different participants, not only those who draft it, but also what are discussed perhaps in media, or what is the general public debate about. And then my second question is actually that I know your colleagues in Norway are very, very strong in research ethics. Do you see there in your code also the points where actually the research ethics code and also the museum code is coming either friendly together, or where there are some kind of conflicts that have to be also faced? Thank you very much. Thank you for two good questions. Let me start with the second one, because I remember it still best. Research ethics are huge in Norway. So I would say that when we started with the code of ethics, you don't find research so much there at all. So we had to make quite some own points and make it more detailed and more concretized than we had before. I would say there is no debate in Norway. There is no disagreement about how important research ethics are. So that was rather the simple part. The research ethics points and principles, to get them together, you had almost nothing from the code of ethics, or not very concretized. And everyone in Norway agrees that this is important. Really, it's in every museum public document. So that was not hard. There were no discussions about the research ethics. I don't know if that answers your second question, but it was easy starting point, and no discussions in Norway. Everyone agrees, and we have to make it concrete, and we did. So that was easy. When it comes to the ethical dilemmas, just once again, a short clarification. I understand that you are asked, for example, could you help with ethical dilemmas? And that is really a challenging situation for you, because it is almost impossible to have an overview about over all ethical dilemmas, all the discussions which are going on public. There are so many different, because there are so many different working fields, and you can't be expert on everything. There is no chance for you to be, because it would be a more than 100% job. So in ICOM, in the overall system, it's EdCom working for the code of ethics, and sometimes they get a question from, could get a question, should, for example, should we work with museums in China if we know that there might be a genocide going on? These kind of questions, and then EdCom has to say something about it. But there is no chance for the everyday ethical dilemmas for EdCom to answer it, because these are also museum professionals with other full-time jobs, and this is just doing something they're doing besides. So when we established ICE Ethics, this international committee which is working on ethical dilemmas, the goal was that the responsibility is taken from some people, from an advisory council, from someone, and
gives and is given to the members who are working with these kind of issues every day. Meaning that if there is an ethical dilemma about illicit trafficking, that we will arrange a kind of meeting room where we get an expert on this aspect, which is not me, is not the other board members. We get an expert on the aspects, and then we ask the members and say, to this expert, here and now, you can come with all your questions. And the expert might not know all the answers, but you can discuss with other members who have the same challenges as you are experiencing. And maybe you will move by talking to them. Because in the end, if I'm a little bit realistic, how many experts are there in the end about one ethical dilemma? Because the ethical dilemmas, they have so many different frames. There is no ethical dilemma the same as another ethical dilemma. And now I'm not talking about topics, I'm talking about ethical dilemmas in a topic, because the situation there and then differs all the time. So it's almost impossible to give a real 100% answer, more than to leave it to the people who are in the situation and know all the frames, which no one else does. I don't know if it helped you, Margit. I think it was the best I could do. So just ask again if something is missing. So perhaps just a very short comment that what I mean by research ethics also, where the differences or perhaps even the dilemmas come in is, of course, there is the general values will be shared. But for example, the question about privacy, or for example, or data protection, you are sharing the documents or actually the things that may violate somebody's privacy. And on the one hand, actually, there seems to be, like in the research ethics, that one itself is already a conflict programmed, because on the one hand you have to protect the privacy of the data subjects, on the other hand you have to share it publicly in order to share the knowledge. So you always have these kind of, and I think the most important or the most difficult point is actually that the code itself may tell a lot of rules or about a lot of standards of conduct, but on the other hand, when people want to follow them, they still are, as you said, in the situation where they have to decide what is the right thing to do. And you can't always follow all the values or all the rules that are given there. So this kind of contextualization, to my mind, is given by this kind of discussion of the dilemmas. In Estonia, there have been several of these kind of dilemmas where the museum takes this social function and says something that is actually not shared by everybody in the public. For example, the very last debate was whether the museum can change the titles of the artworks, for example, when it is saying a Negro, for example. And in today's discussion, some people act very much with saying that you should change the title because it is violating somebody's right to be accepted equally. On the other hand, they are saying, oh, this is a part of the artwork. You are violating this kind of right to say exactly what you want. And even the third people are saying this is political correctness is so stupid. We should get rid of it. Don't do it. Even if you put like two titles besides each other, saying that, okay, the original title was Negro. Today we would say a boy's head or something like this, or a black boy's head or something like this. So these kind of things I find very, very interesting to discuss and to help also museum people to actually protect even themselves. How much actually they have the right to have their own position here, or should they just look what are the societal debates? Just to give an example. Thank you. Thank you. It's very interesting. I just want to comment shortly. What I'm thinking immediately is there are two questions here. One thing is the debate, which is really interesting, and I also want to stress what you are saying, that the museum professionals themselves have also a responsibility. They have a responsibility to think, to discuss, to ask colleagues, and also to say out aloud if they don't agree with their bosses. Many don't dare that because they're afraid of what is happening. In the end, the question is,
the code of ethics, if it's for the Norwegian or the general code of ethics, can't have answers to these kind of questions because it's not a law. It is not a law. It is very important to say that, because there are laws you have to follow, and then you have recommendations. And the code of ethics is a recommendation. And the code we could not go to a museum director who decides, after listening to his staff, hopefully, that there should still be the word Negro without any further discussion. In the end, the question is who decides. It's an administrative question. It might be the museum director in this case, or the leader of the board, the chair of the board. And then ICOM could say, I don't agree, this is bad because it violates a principle in the code of ethics. And then the director says, okay, but I decided anyway. So what to do then is a big question, actually. And the ethics are only a recommendation. So there are no other possibilities for a national committee than to, if it's really bad, to exclude the museum. Not because of what you are mentioning as an example, but a national committee can exclude members. It almost never happens. EdCom doesn't interfere. So there is no real punishment if someone does something very bad. So you just have to find the golden middle way. You just have to find some kind of balancing all the time, because there is no final judgment here. There is no final judge. And the last thing about the research ethics, it is not as concrete as you mentioned, not even in the new code of ethics for the museums in Norway. But in Norway, we have research ethics. We have other documents which you have to follow as a researcher. And they are very, very concrete. So what we have been done was based on the very concrete things you have to follow if you're a researcher. Thank you very much. Yeah. Mm-hmm. More questions? I will ask that. I didn't saw in the topic section, you didn't have conservation or education. Did you, is it somewhere with the other topics, or the conservation and education, it's not like a separate topics in the ICOM or in the Norwegian code of ethics? No, conservation goes with the collection management. So there it's a part of that. And the education we discussed very long and very thoroughly, up and down and up and down. And we decided all together with the experts that education is in every level. Education is everywhere. The research is a basic for the dissemination and the exhibits, and the collection management has to be a part of the education. So education is everywhere, and therefore no own topic. How do you see like your favorite topic, like a contested history and dealing with the contested topics? So how it's presented now in the code of ethics? Yes, the contested histories are a part of the overall introduction, because when acting as a social actor, which we are very thoroughly in the beginning, we go through a lot of aspects in the introduction of our new code of ethics. We say again and again and again how important it is to give the voice to minorities, to people who haven't been heard before, to the tough stories, the sensitive stories, those who might be uncomfortable to hear. And we are very clear about that. The people who haven't been heard yet or have been mistreated have to be lifted up now. Mm-hmm. And contested history is a part of this, because contested history is a part of being heard, of making your voice heard, making your situation known, giving more justice to the people who haven't been experienced justice. So I would say that got really important place in the document, in the connected to the being a social actor, thinking more about how museums should act today, not only being this collections research, but also in the communities. So I am happy. One aspect which I think Margit just mentioned shortly is very important and has only one little sentence in our document, but this is the museum professionals, the challenges for the museum professionals who have to stand in situations where they have to decide this or that in really tough topics. It is really personally demanding for the
for the museum professionals to be in this situation. It's a personal draining, and to take care of museum professionals who are experiencing ethical challenges and have to cope with them all the time is very, very important for the museum leaders, for the directors, we have to take care of the museum professionals who are experiencing ethical challenges and have no one to go to, is my point. How did you phrase in the end the question of the sponsorship in the ethics? Like, what does the museum have to take into consideration when they are having big private donations? That is that was a real one of the biggest issues. Big issues in Norway, and where to draw the line is an ongoing discussion still. So we said you can't violate the main values. You can't sell out your soul. You can't. This is actually the document saying you can't. The museum professional has to. You have to protect your values first before approaching too much just the money aspect. But in the end there are no answers. You all know these examples. After the pandemic, museums who are mostly private financed, if they only sell one picture, they have enough money to fix the roof, and the other 4,000 pictures will be protected. Can you or can't you sell the picture? And what to say? You can't. What to say in a code of ethics for that? There are so many open questions. Which kind of picture is it at all a thing? Who decides in the end? What will happen? How bad is the roof? How good is the roof? Is it? You don't know these kind of answers. You don't have all the information. So that is not in the code of ethics. But as I said, we had this public discussions in Norway because of one huge, big museum who went too far in a contract, which was first hidden, but then publicly known. And the contract gave a lot of toward the people who came with the money. And that was really not good. But in the end, what to do? As a committee, you can just say you are no longer part of ICOM Norway, Estonia. Mm-hmm. So that's the only thing you can do, and you are quite alone by doing so because there is no help to get. But I think there is maybe some countries have a practices where they are keeping together. Like if you want to have some kind of finances, you have to follow some kind of code of ethics or some other document. So I think there has been these kind of practices maybe in the world. Yeah, so ICOM has actually written a document saying something about these kind of financial. So there's a resolution you can find on ICOM's webpage, I think, saying how you have to. Actually, it's quite clear that you should not. It is very important to protect the professional approach. The document says as well. So, but I don't know that countries have. I think there have always been those who fight for protecting the museum professional aspects more than giving them away to get money. But in today's societies where more and more private financing is important, there are big differences, and only two great museum professionals, they could be very different. There could be very different opinions, and both have good reasons. So it's really it is balancing all the time. It's really difficult and interesting. Thank you, Kathrina. Thank you for speaking to us for 1 hour. Oh yes, it has gone an hour. Yeah. I will make you after a short overview how the next hour will go, and thank you. And I hope you will have a lot of ICOM Estonia members going to come to ICOM Ethics. Thank you very much, and the best of luck for you, both you, Margit, and also you, Agnes, and everyone who is involved in this work. So it was a pleasure, and hope to see some of you again. So if you ever want to have a meeting room, you can arrange it. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Mul on hea meel kohe anda edasi sõna meie järgmisele esinejale eesti keeles. Võite ka kaameraid lahti teha ja esitada küsimusi, aga anname alguses Margitile
nii-öelda ruumi pidada siis sellise ettekandelikuma poole ära. Aga Margit Sutropit kindlasti kõik tunnevad. Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor. Kindlasti, kui Eestis mõeldakse eetikale, siis meenub kindlasti esimese asjana Margit Sutrop, kas aastast 2001 on ülikooli juures siis tegutsenud ülikooli eetikakeskus, mis on Margit Sutropi poolt ellu kutsutud. Ja kindlasti seda valdkonda ei ole, mille kohta ei oleks Margit Sutrop teadlik eetikateemade ja dilemmade osas ja vaadates ka sinu kokkuvõtteid, et tõenäoliselt ka kõik sellised Euroopa tasandi nii-öelda akadeemilised organisatsioonid on need, kelle eetiliste probleemide ja tegevustega oled sa väga hästi kursis, nii et annaksime sulle sõna ja loodan, et tuleb ka palju küsimusi. Aitäh! Nii, aitäh! Ma nüüd proovin kõigepealt avada selle oma slaidid, et mul on natuke midagi näidata ka. Ja siis suur tänu muidugi Agnesele kutsumast ja tere teile kõigile. Nii, nüüd näete? Jaa. Okei. Nii, et väga tore on teid näha ja minu viimane selline ettekanne muuseumieetikast oli Tartu linnamuuseumis 2018 ja see oli äärmiselt inspireeriv ja ma saan aru, et osa sellest niisugusest tausta nagu soovist, et ka koostada eetikakoodeksit on nagu veidi jätkuüritus siis sellele toredale seminarile, mida Sirje Karis siis tookord korraldas. Saal oli rahvast täis ja oli hirmus vähe aega diskussiooniks ja selles mõttes on mul tõesti tohutult hea meel, et ma nagu mingis mõttes saan tagasi minna sellesse hetke, kus need vahvad diskussioonid siis algasid ja ma proovin siis, mulle Agnes on andnud sellise ülesande, et ma peaksin rääkima natukene sellest ka rohkem, et mis asjad need eetikakoodeksid üldse on ja olla teile siis nagu abiks ja anda nõu, et kuidas muuseumide eetikakoodeksid siis võiks koostama asuda ja eetikakeskus on siis tõesti sellel aastal juunis saamas juba 20-aastaseks ja meie nagu ajaloo jooksul oleme me nüüd päris palju neid erinevaid organisatsioone ja erinevaid elukutseid siis nõustanud eetikakoodeksite koostamisel. Niisugused suuremad ettevõtmised on olnud siis ka Kaitseväe eetikakoodeksi uuendamine või siis kõige suuremaks ettevõtmiseks on olnud tegelikult siis Eesti teaduseetika Eesti hea teadustava koostamine ja siis ka Tartu Ülikoolis hea teadustava rakendamine. Ja nüüd nõustame siis ka teisi ülikoole ja asutusi, õpetame siin Maaülikoolis ja oleme Tallinna Ülikooli ja Tehnikaülikooli siis nõustanud. Ja nüüd muuseumidega koostöös tegelikult võib-olla taustaks meie info on ka tegelikult sellest, et meil on riiklik väärtusprogramm, mis alates 2008 alates siis on ka sellise ühiskonna väärtuste ja siis loomulikult ka koolide ja erinevate haridusasutuste väärtustega tegelenud ja selle väärtusarenduse raames, ma usun, osad teist ka teavad, oleme siis korraldanud konkursse muuseumidele oma sellise väärtusarenduse analüüsi tegemiseks ja mul on tunne, et need asjad tegelikult võiksid väga hästi kokku sobida, et kui on nagu järgnevatel aegadel huvi, et siis kui ma nüüd õigesti mäletan, siis need tööd, mida siis muuseumid ise kirjutasid, kuidas nad väärtusarendusega siis ütleme oma tööd teevad, millised väljakutsed neil on ees, mis nende eesmärgid on ja need tööd on minu teada avalikud, et need on tegelikult ka olemas. Võib-olla kõik ei ole seda nõusolekut andnud, aga siis saab otse muuseumide poole ka ju pöörduda, et nad seda jagaksid. Et minu meelest see võiks olla selline sisuline lugemismaterjal, mille alusel tegelikult väga palju saaks teha niisugust, ütleme, koodeksit, mis vastaks tegelikule elule, et see ei oleks sellised lihtsalt paljad sõnad ja loosungid ja mingisugused sellised väärtused, mis võib-olla otseselt nagu kontekstis ei kõnele, et nii nagu ka minu eelkõneleja siis Norra kolleeg rääkis, see peab olema ikkagi selline, ütleme, dokument ühelt poolt, mis lähtub siis, annab juhiseid või nagu aitab muuseumitöötajatel oma tööd paremini teha, mitte ei ütle tingimata siis nii-öelda plaks-plaks, see on see nõue, vaid annab sellise konteksti ja mida enam me seda kontekstualiseerime, seda parem see siis ka on. Okei, aga nüüd ma proovin kiiresti, mul on slaide küllaltki palju, vabandust, kui mõned asjad on täiesti sellised elementaarsed ja olete sellest juba kuulnud, kas minu enda suust või kellegi teise suust, aga ma mõtlesin, et väike selline
ütleme, kordamise sessioon võiks siin ka siiski olla. Et kõigepealt, mis asi on muuseumieetika? Et ma väga soovitan seda raamatut, mis siin on siis kirjas, Muuseumieetika, see on ka eetikakeskuse raamatukogus olemas. Mina ei ole paremat näinud, see on natukene vana juba, aga tegelikult minu meelest nagu super hästi selliseid muuseumieetika niisuguseid põhiküsimusi käsitleb. Et see on siis Muuseumieetikast Gary Edsoni raamat, rohkem küll võib-olla sellises nagu ütleme Ameerika kontekstis või Anglo-Ameerika kontekstis, aga sellised põhiküsimused tulevad siin siiski väga hästi välja. Et selle järgi nagu definitsioonina on muuseumieetika midagi sellist, mis ei ole mitte väliste väärtuste peale surumine, vaid ikkagi muuseumi tegutsemise aluse mõistmiseks niisuguse nagu raamistiku loomine ja sellest lähtub. Ja selge, et muuseumieetika küsimused hõlmavad siis väga erinevaid, ütleme, nagu funktsioone ja nagu siin ennegi juttu oli, ma arvan, et minu meelest nagu põhiküsimus on selles, et kõigepealt kokku leppida, mis need muuseumid on. Et kui nüüd ICOM ei ole jõudnud ise selle kokkuleppele ja nagu tõesti ma olen ka lugenud kodulehtedelt ja vaadanud neid debatte, mis sellel kongressil olid, siis ütleme, ma ei tea, kas te saate ootama jääda, kuni ülemaailmselt kokku lepitakse. Võib-olla peab ikkagi Eestis endas olema selline nagu debatt kõigepealt selle üle, mis on siis muuseumide funktsioonid ja mida nad tegelikult teevad. Et siin nüüd selles raamatus öeldakse, et need küsimused hõlmavad väga erinevaid nagu asju, aga need asjad ongi ju tegelikult ka kõik need asjad, millega siis muuseum, ütleme, oma definitsiooni järgi peaks tegelema. Et need hõlmavad objektide hankimist, omandamist, konserveerimist, eksponeerimist, siis ka põliselanike õigusi ja objektide tagastamist, mis on olnud üks selliseid nagu järjest suurenevaid debatte. Olen sellest ka nagu rääkinud, minu jaoks üks kõige huvitavamaid nagu selliseid arutelusid toimub just selles samas, et muuseumid on ju väga sageli niisuguste koloniaaltegevuse tulemusena sündinud või need on omandatud siis võib-olla nagu röövretkedel või mingite vallutuste kaudu või ka võib-olla ostetud kelleltki väga ebaõiglaselt madala hinna eest ja siis tekivad tegelikult teatud gruppidel soovid neid muuseume tagasi saada. Et ma arvan, et kui näiteks Suurbritannia hakkaks tagastama kõikidele põliselanikele, kelle käest need objektid kokku on nii-öelda hankinud või toonud või laenanud või vallutanud, siis võib-olla need muuseumid oleks üsna tühjad, et need on sellised ka ju väga põnevad küsimused. Samas on tegelikult võib-olla, ütleme selle kaudu, et need objektid on nende muuseumide käes, on väga palju võimalik sellist ka iseenda koloniaalvallutuste ajalugu hoopiski kriitiliselt vaadata, et need ei ole tingimata sellised uhkustamise objektid, vaid on ka objektid, mille kaudu tegelikult oma ajalugu mõtestada. Siis kõik see näituste koostamine, ma arvan, Eestis kõige enam vaidlusi on tegelikult näitustega olnud seotud, eetilisi küsimusi just, mis ka avalikkuse ette on jõudnud, aga ka üleüldse siis sellised laiad tegevused nagu külastajate harimine, kuivõrd on siis, ütleme, mingisuguse asja eksponeerimise kaudu tegelikult me mitte ainult ei hari ja ei edasta teadmisi, vaid me tegelikult ka raamistame seda teadmist ja see on omakorda tegelikult selline väärtustest laetud tegevus, sest igasugune nii-öelda eksponeerimine, igasugune ka teadmiste edastamine minu meelest ei saa olla väärtusneutraalne ja selles mõttes me räägime teatud sellisest väärtusarendusest, laiemas mõttes võib-olla üldse külaliste toomist, ütleme hariduse ja kultuuri ja teaduse niisuguse, ütleme ruumi, väga erinevate elanikkonnakihtide, kes muidu selliste asjadega üldse kokku ei puutu. Et seal on suured võimalused nagu inimeste, ütleme, sellist harimisfunktsiooni teha, aga samal ajal harimine ei ole väärtusvaba. Me anname neile teatud väärtusi, raamistame seda. Kas või ütleme mingi näitena seda, et kui ERM, ütleme, räägib Eesti ajaloost, siis on küsimus, eks ole, kuidas ta seda räägib, ütleme, meie niisuguste nagu, ütleme, vallutuste kontekstis, ütleme, et ma suurem osa Eesti ajaloost oleme olnud okupeeritud, kuidas ta räägib sellest, mida siin on teinud sakslased või mida on teinud siin venelased või mida on teinud rootslased või ka teine küsimus, kuivõrd ütleme Eesti ajalugu raamistatakse näiteks ütleme ühena sellisest nagu soome-ugri rahvast või kuivõrd meid raamistatakse sellise, ütleme mingis mõttes sellise tubli sellise, ma ei tea, täna juba siis sellise
tubli Euroopa riigina või kuulumisena Euroopa väärtusruumi, et need on tegelikult kõik valikud, mida teevad siis nii-öelda muuseumid, mida teevad omakorda, ütleme, ekspositsiooni koostajad, need võib-olla ka mingisuguste, ütleme, otseselt objekte korjanud inimesed, et need on väga erinevatel tasemetel ja seetõttu on see minu meelest kohutavalt nagu kompleksne ja hästi põnev nagu valdkond. Okei, nüüd muuseumitöötajate kutse-eetika. Jah, teil on olemas siis ICOM-i koostatud muuseumide eetikakoodeks, mis on selline hästi lai ja nagu eelkõneleja ka ütles, esitab sellise muuseumide miinimumstandardi, millest siis muuseumid igal juhul peavad kinni pidama ja mis tagab professionaalse käitumise. Aga seal on öeldud, et ütleme, igal maal on veel oma seadusandlus või oma kontekst, mida peab arvestama ja teiseks, igasugune kontekst annab sellise väärtusvalikute puhul sellise teistsuguse ruumi, nii et võib-olla ütleme, selles mõttes koodeks paneb mingid suured põhimõtted kirja, räägib võib-olla sellised suured teemad lahti, aga ma arvan, et ütleme, Eesti koodeks võiks minna palju täpsemaks, võiks tuua ikkagi selle asja just nagu nii-öelda Eesti konteksti. Nüüd jah, et mis asi on eetikakoodeks üldse, et eetikakoodeks on hästi tugevalt siis seotud kutse-eetikaga. Kutset ehk professiooni iseloomustab selle liikmete siis kompetents ja kollektiivne selline teenistusideaal ja nüüd võib küsida, et kas muuseumitöötajad on otse selline kutse, et tegelikult muuseumi enda sees on ju ka väga erinevaid ütleme selliseid omakorda professioone. Nii et mõnes mõttes me võime rääkida muuseumide puhul ka hoopiski lihtsalt organisatsiooni nagu sellisest väärtus nagu koodeksist või eetikakoodeksist ja teistpidi siis muuseumitöötajad, mis on väga lai, ütleme alates, ma ei tea, kassas piletimüüjate inimestest, ekspositsiooni nagu koostajateni, teadlasteni, kes on konservaatoriteni, need on tegelikult otseselt nagu öelda, et see on kutse, on väga, väga lai, et pigem nagu tegelikult on hästi palju ikkagi ka rollipõhist seal sellist lähenemist. Nüüd kutsepõhine eetikakoodeks tavaliselt esitab siis mingid väärtused või tegutsemisprintsiibid, millest professiooni liikmed peavad lähtuma ja võib anda ka siis otseselt selliseid standardeid või tegutsemisviise. Eetikakoodeks ise on selline, ütleme, koodeksi võib öelda ajalooliselt oli see nii-öelda koodeks tegelikult tähendas tükki sellist nagu puutükki, mille peale sai midagi kirjutada. Nüüd on ta tänapäeval siis selline, juhib tähelepanu sellele, et see on kirjalik dokument, aga kirjalik dokument tähendab siiski seda, et ta ei ole just nimelt selline mitte seadus, mis on kirja pandud, vaid ta on midagi õiguse ja eetika vahepeal, sest tavaliselt eetika ei ole tegelikult kirja pandud. Meil on pigem sellised jagatud normid või jagatud arusaamad või väärtused, mis otseselt kirja ei ole pandud, sellepärast ta erinebki õigusest, aga professionaalne eetika või selline kutse-eetika on kahe vahel. Ta ei ole otseselt selline õigusnorm, ta ei ole ka nii-öelda tavaline niisugune lihtsalt käibiv eetikanorm, mida paljud inimesed siis teavad ja jagavad, aga ta on midagi sellist nagu segu või ütleme kahe asja vahepeal. Et mõnes mõttes see mõnedes valdkondades tekitab probleeme, sest võidakse öelda, et okei, sul on koodeks olemas, sa rikud koodeksit, on selliseid erialasid või professioone, kes tegelikult selle koodeksi on pigem nagu, ütleme, selle alusel ka rakendamisel nagu seaduse jõudu annavad. Näiteks, ütleme, advokaadid võivad visata advokatuurist kellegi välja, kui ta rikub neid reegleid. Muuseumieetika ilmselgelt ei ole seda sorti nii karm, et see on pigem ikkagi tõesti käitumisjuhiste või niisuguste kokkulepitud väärtuste sõnastamine. Ütleme, kui alustada nüüd, et miks on eetikakoodeksit vaja, kui iga organisatsioon või iga siis professioon, kes hakkab sellist küsimust endalt küsima, siis peaks kõigepealt küsima, et milleks neid üldse vaja on ja siis teiselt poolt siis ka, et milleks meil seda vaja on. Et ma olen hiljuti koos oma kolleegide Martin Juuriku ja Mari-Liisa Parderiga kirjutanud Springeri kogumiku jaoks ühe artikli eetikakoodeksit nagu ütleme just sellise nagu uurimiseetika tähenduses, aga selle sissejuhatuse jaoks ma siis vaatasin ka väga palju seda, mis üldse eetikakoodeksite jaoks on kirjutatud ja tegelikult need arvamused lähevad väga lahku. On neid, kes kritiseerivad ja ütlevad, et see tegelikult pole nii väga vaja ja et see on eetika mõnitamine, kui ta pannakse niisugusesse rangesse vormi ja öeldakse, et sellega me nüüd laksatame teile pähe ja et see rikub nagu kõik selle eetikilise kaalutlemisruumi ja valiku ära ja et ärge üldse tehke seda ja teised, kes ütlevad, seda on väga vaja ja ütleme need, kes ütlevad, et väga vaja, need on eelkõige võib-olla nendest professioonidest, kus tegelikult on nagu rohkem sellised kokkulepitud reegleid ja käitumisjuhiseid ja kus siis tegelikult väga on nagu vaja selleks, et täiendada sellist puudulikku seadusandlikku regulatsiooni
või ka, kus tegelikult selgelt on pidevalt küsimus selles, et professiooni esindajad ikkagi ei järgi teatud selliseid kokkulepitud väärtusi, on väärkäitumine, tekitab probleeme, ütleme mainekahju, nagu ka siis ütleme sellele professioonile endale, näiteks inseneridel on ütleme hästi nagu suured probleemid sellega, et millised on need eetilised küsimused, aga ka võib öelda igasugustel, ma ei tea, arstidel või õpetajatel või mingisugustel sellistel avalikkuse tähelepanu all olevatel elukutsetel on ikkagi päris palju nagu soovi kusagile vähemalt sellised kokkulepped kirja panna, mis selle organisatsiooni sees on siis sündinud. Nii et minu meelest need punktid, mis siin on nagu välja toodud, on tegelikult nagu enamasti need suuremad kaalutlused, miks neid siis luuakse, et see annab teatava ühtsustunde, ta tegelikult võimaldab nagu läbi mõelda need valikud, mis professiooni ees on, nad on tekkivate moraaliprobleemide lahendamiseks või õigete käitumisvalikute nii-öelda tegemiseks abiks, aga tal on ka selline mainekujunduslik aspekt, et kui mingi professioon oma koodeksi välja töötab, siis see tekitab nende suhtes ka usaldust, et nad järgivad teatud selliseid põhimõtteid ja me saame alati järgi vaadata, et mis nende väärtused siis on. Ma kujutan ette, et kui see viia nüüd muuseumide konteksti, siis võib-olla mulle näib, et nagu üks osa sellest, kus me eetilisi neid dilemmasid nagu avalikkuses oleme näinud, nagu palju selliseid rünnakuid ka muuseumide vastu tulenevad just sellepärast, et sellest nagu muuseumide muutunud funktsioonidest või muuseumi enesemääramise niisugusest ütleme eneseteadvuse nagu muutumisest ei saada aru, et võib-olla nagu Eestis ka ikkagi laiem avalikkus väga sageli mõtleb, et see on üks koht, kus konserveeritakse esemeid, kus kogutakse, hoitakse alal meie ajalugu või hoitakse alal mingisuguseid esemeid, et ta tegeleb harimisega, olgu need siis loodusmuuseumid või niisugused ütleme muuseumid, mis toovad kas kaugeid aegu või ütleme teiste maade mingisuguseid kultuurilisi või niisuguseid eripärasid inimesteni, aga seda, et muuseum tegelikult ikkagi ka nagu sotsiaalset funktsiooni omab, teatud asjadele mõtlema paneb, oma mingisuguseid hinnanguid annab. Ma arvan, et see on avalikkusele sama, ütleme, ei ole nagu päris selge, et võib-olla ka selle sama koodeksi loomise käigus ei ole mitte ainult tähtis, nagu et muuseumi inimesed ise kokku tulevad ja selle funktsiooni kokku lepivad, vaid et nendest debattidest ja nendest aruteludest võiks kindlasti avalikkust teavitada. Sest kui see ICOM-i puhul just see, ma saan aru, et kui seda eetikakoodeksi või ütleme sellist muuseumi enda definitsiooni prooviti luua, siis kui ma sellest õigesti olen aru saanud, siis see põhiküsimus oligi see, et kas muuseumil on mingi sotsiaalne funktsioon ka, kas ta võib sekkuda ja ilmselgelt sellised maad, kes ka näiteks maailma väärtuskaardil on pigem seal kusagil Norraga sarnasel paremal teljel, nagu te teate, kus rohkem on nii-öelda väärtused liikunud enese nagu ütleme väljendusele, autonoomiale, inimesed tahavad ise kaasa rääkida ühiskonnas, siis nende jaoks muidugi ka muuseum on üks selliseid kohti, mis võib ühiskondlikes debattides mingisugust nagu juhtrolli pidada või oma sõna öelda, aga ilmselt on kindlasti maid neid, kes selle sama väärtus nii-öelda telje teises otsas on, kus sellised traditsioonilised väärtused, ellujäämisväärtused, võib-olla ka lojaalsus on palju tähtsamad. Ja ma usun, et ütleme niimoodi, et eks neid Eesti ühiskonnas me teame, et me ei ole sellel teljel nagu kuigi kaugele edenenud, kus see autonoomia ja enesemääramine on, et ma arvan, et selles mõttes võib-olla nii mõningadki asjad, mida meie muuseumid väga nagu ütleme sellel teljel parembal pool olevate teiste riikidega koos teevad, nagu rääkida kaasa oma ajaloo niisuguses julges mõtestamises ja olla sellised innovatiivsed oma arvamuse väljaütlejad, see ei ole ka tervele ühiskonnale mitte sugugi ilmselgelt alati nagu arusaadav ega ka vastuvõetav ja sellest nagu selle tõttu võib-olla sellised debatid tuleks pidada ka avalikkuse ees või avalikkusega kooskõlas, mitte või ütleme neid kaasates, mitte tingimata ainult, et muuseumid ise oma uuest funktsioonist nagu aru saavad. Nii siis eetikakoodeksite väljatöötamiseks ilmselgelt on üks küsimusi, et keda kaasata, see on alati selline vana küsimus, võib-olla ka rohkem isegi küsimus, kes üldse seda kirjutama peaks. Norra rääkis väga toredasti sellest, kuidas nad tegid sellise üleskutse, lasid inimestele eksperte nimetada. Ma korraks võib-olla uuesti rõhutaksin seda, mida ma alati eetikakoodeksitest rääkides ütlen, on see, et tähtis ei ole nii väga üldse see lõpptulemus, see paber, mis tegelikult sünnib, vaid kõige tähtsam ongi protsess ise.
ja seetõttu nagu peaks mõtlema, et kes sellesse protsessi on kaasatud, et kui on liiga palju inimesi, siis ei tule võib-olla kirjutamisest midagi välja, aga samas kui kirjutab näiteks ainult üks inimene, siis sellest ei ole väga suurt kasu midagi, isegi kui see paber tuleb super hea. Et selles mõttes tavaliselt see soovitus on, et ütleme, peaks leidma ühe sellise nagu juhtgrupi, kes nagu sõnastaks need sellised peamised punktid ära, aga mida rohkemate inimeste nagu kaasamisega see nagu dokument sünnib, mida rohkem võib-olla erinevaid tasemeid ja rohkem võetakse aega asjade läbiarutamiseks, seda kasulikum see on, sest lihtsalt inimesed mõtlevad siis selle oma peas läbi. Nii et selles mõttes mina soovitaksin mitte oodata kiiret lahendust, võtta selleks aega ja mõelda läbi, kes on need nagu võib-olla, ütleme, millistes nagu kohtades, millistel seminaridel või millistes aruteludes saaks seda niisuguseid peamisi uusi valikuid siis nagu kaardistada ja läbi mõelda. Et olen üsna sageli rääkinud sellest, et palju aastaid tagasi minu meelest nagu väga tore oli see, kuidas loodi Eesti politsei eetikakoodeksit. Ütleme, võeti selleks palju aega, kõigepealt eesmärk oli see lahti saada Nõukogude miilitsa mainest ja hakata mõtlema, mis need uued väärtused on, millele politsei võiks vastata ja siis seda käidi läbi nagu prefektuuride kaupa, nad mõtlesid oma nagu arutelu seminaridel läbi, terve suur kommunikatsiooniplaan oli, kuidas seda siis teha ja siis sündiski selline nagu peamised väärtused, mis kokku lepiti, olid tegelikult nagu väga nagu teistsugused, kui nad siiani olid olnud, nii et see uue koodeksi saamine, ütleme selline inimlikkuse ja õigluse kaitsel olev nagu politsei viis ka selleni, et see niisugune enesemõistmine muutus tegelikult. No, ütleme, ma ei tea, võib-olla teie jaoks see nii oluline ei ole, et eetikakoodeksite rakendamisel tavaliselt öeldakse ikkagi see, et peaks olema ka üks koht selline, kus siis nüüd neid asju, kus keegi näiteks rikub mingisuguseid norme või kus tekib selline tunne, et võib-olla vajatakse isegi nagu ütleme, nagu sellist karistuse funktsiooni või nagu sellist, ma ei tea, mingisugust eetikanõukogu, kuhu kedagi kaevata. Ma usun, et võib-olla muuseumide puhul see nii hull ei ole. Küll aga see 3. punkt, rakendamine koolitamisest kuni kontrollini, ütleme, et see just see koolitamise pool ikkagi, et need muuseumitöötajad ju tulevad ka väga erinevate taustadega. Need ei ole mitte kõik professionaalselt kohe õppinud muuseumitöötajateks, neid üldse nagu ei olegi päriselt otseselt ju sellist nagu õppekava, mis muuseumi töötajaid koolitaks, et see on ikkagi tegelikult selline rollipõhine nagu lähenemine, et uute töötajate nii värbamisel kui ka võib-olla nagu muuseumi enda sees pidevalt neid asju nagu läbi rääkida, läbi arutada võiks olla nagu oluline ja seetõttu võiks ka kohe nagu rakendamismehhanismi peale mõelda. Siis mis on probleemid eetikakoodeksite rakendamisel? Kõige tavalisemad on, et võetakse vastu, aga rakendamisega ei tegeleta, et see paber küll sünnib suure innukusega ja saadakse see valmis, aga mingi mõne aasta pärast näiteks uued töötajad ei tea sellest üldse mitte midagi, see nagu ei muutu selliseks orgaaniliseks osaks, et mida enam tegelikult, ütleme, minu nagu kogemus on, mida enam suudetakse seda koodeksit nagu viia, teha nagu selliseks elavaks dokumendiks, selline nii-öelda living document, kus arutelud seda kaasatakse, pidevalt küsitakse, et kas see aitab meil mingisuguse probleemsituatsioone lahendada, kas me saame siit tuge, mida meile see punkt võiks öelda, et seda enam võib-olla on loota, et see nagu dokument on elus. Et viitamaks siin võib-olla sellele Eesti hea teadustava dokumendile, mis 2017 vastu võeti, me tegelikult oleme päris üllatunud, et seda päris aktiivselt rakendatakse, et tullakse nagu tagasi, olgu mingite ühiskondlike debattide puhul, mingi tselluloositehase rajamine näiteks, et mida ikkagi tegelikult teadlased ekspertidena võivad öelda või ka autorsuse küsimustena või ütleme mingisuguste muude niisuguste probleemsete asjade puhul on rõõm näha, et inimesed nagu teadlased ise või teadusorganisatsioonid võtavad selle dokumendi ette, mõned tahavad seda nagu malakat viibutada ja teised siis lihtsalt tahavad teada, mida see siis täpselt ütleb, et selles mõttes tundub, et see oli nagu selline õnnestunud ettevõtmine. Ja siit võib neid asju siis nagu vaadata, et hea koodeks on see, mis täidab soovitava eesmärgi, see tähendab alustama peaks sellest, et mis siis üldse on see eesmärk, et ta selgitaks siis võib-olla muuseumi nii-öelda kutseala peamisi väärtusi, põhimõtteid, mis need
dilemmad võiksid olla, neid ma väga soovitaksin kaardistada, koguda, nende üle arutleda ja et ütleme, et see on viidud nagu see aruteluprotsess kõigi liikmete ja oluliste osapoolteni ja nagu ma ütlesin, minu meelest muuseum tegutseb väga nagu laialt ikkagi ühiskonnas, et seda ei peaks nagu tegema nii-öelda ütleme sellises ainult oma debatis, vaid et võiks just otsida seda niisugust dialoogi tegelikult kogu sellise avalikkusega, et see oleks nagu väga võib-olla aitaks ka rahval mõista, mida siis sealt muuseumist tegelikult minna otsima. Ja et ta võiks ikkagi erinevalt eelkõnelejast siin, ütleme see nii-öelda Norra ekspert ütleb, et ta ei ole nagu käitumisjuhis, et ta on lihtsalt, ütleme, mingis mõttes lihtsalt selline, ütleme, väärtussoovitus. Mina ütleks, et teatud kohtades ikkagi võib ka proovida sellest, kui ta on võimalikult täpselt nagu teatud olukordade jaoks mõeldud, mida just nagu muuseumi iga päev meile ette annab, et siis teda võib ikkagi ka käitumisjuhisena näha. Küll aga peab nagu tähele panema seda, et kõik need väärtused, mis tavaliselt koodeksites on, neid kõiki nagu alati järgida ei saa, et tekib väga palju olukordi, kus mitu väärtust on konfliktis tegelikult. Näiteks ütleme sellised suuremad debatid, võib-olla ma toon siin nagu näite näiteks ametnike eetikakoodeksist, kus ametnik peab olema ühelt poolt siis avalikkuse teenistuses või ütleme rahvateenistuses ja teiselt poolt viima ellu poliitikute poliitilist tahet, et ta on nagu tegelikult üsna kistud selle niisuguse kahe erineva rolli vahel ja võib-olla ka need samad muuseumitöötajad niisugused valikud või kistused on tegelikult, ütleme, need väga nagu olulised asjad, mida kaardistada, et kui mina nagu teie asemel näiteks hakkaks seda koostama ja võtaks selle toreda norralaste mõtted, küsime inimeste käest, et mis on need teemad, mida tahaks nagu arutada, siis võib-olla võiks minna päris konkreetseks ja küsida pigem, et missugustele küsimustele võiks tegelikult nagu see koodeks aidata vastata, et kas on teie enda töös olnud mingisuguseid küsimusi, mis jätavad teid ütleme nagu praegu vihmakätte, et või nagu ei aita tegelikult öelda, mida teha, et kas või seesama privaatsuse küsimus, et kui panna välja kellegi kirju või fotosid, kelle käest ma ikkagi täpselt pean seda nõusolekut küsima, et kuidas see privaatsuse kaitse on või et kui minult nõutakse, et muuseum teeniks raha selleks, et me saaksime enda ülalpidamisega üldse hakkama, aga samal ajal me peame olema sellises harivas funktsioonis ja me ei tohi liiga kommertslik olla. Et me ei tohi ainult mingisuguse raha teenimise peale mõelda, vaid hariv ja niisugune nagu nii-öelda nagu ühiskonna kasvatav funktsioon paneb meid ju hoopiski sellisesse nagu teise rolli, et selleks, et raha teenida, peame me võib-olla palju kommertslikum olema, palju nagu kergemeelsemalt või lõbusamalt või intrigeerivamalt teemadele lähenema, mis võib ju näituste puhul olla nagu tore, et me tahame ju, et külastajad tuleksid, aga et kusagil on hea maitsepiir või kusagil on see nii-öelda piir selles, kus me tahame, et inimesed süveneksid selle asemel, et nad lihtsalt tuleksid mingisuguseid ütleme atraktiivseid ja selliseid diskussiooni tekitavaid objekte ainult vaatama või et nad tuleksid ainult lihtsalt ennast näitama või tuleksid, nii nagu me teame, Mona Lisat vaatama sellepärast, et saaks selle klõpsu seal ära teha ja teistele rääkida, et ma olen Louvre'is käinud, et kus need nagu piirid on ja kas sellele võiks ka juba nagu koodeks tegelikult natuke aidata, ütleme, mõelda, et kuidas need niisugused väärtused ja ülesanded siis on sõnastatud nii, et ta muuseumitöötajad sellisesse raskesse konflikti ei paneks või et ta aitaks selles konfliktis hakkama saada. Nii, nüüd natukene konkreetsemalt see viimane osa siis jutust läheks juba muuseumide eetikakoodeksi nagu alla, et mis on see eesmärk, kes peaks siis selle koostama, keda kaasata, kas võtta aluseks olemasolev koodeks, et võib-olla siin on nüüd üks see punkt oleks see, et Eesti head teadustava koostades näiteks lõime me ETAG-i juures ühe sellise töögrupi, kus olid erinevate teadusasutuste esindajad ja ka siis ETAG-i ja Teaduste Akadeemia HTM-i esindajad ja me hakkasime pusima ikkagi oma koodeksit ja siis ühel hetkel tegelikult tuli selline päris huvitav nagu tagasilöök, et öeldi, et aga meil on olemas ju Aljas, see tähendab Euroopa Akadeemiate koodeks, see tõlgitakse eesti keelde, see on meile kõigile kohustuslik, Euroopa projektide juures on see ka ju üks selline kohustuslik lisa varsti nüüd, mida kõik peavad eetika nii-öelda nõudeid nagu täitma, et mis asja me jamame sellega nagu oma kodu kootud koodeksi koostamine ja tuli ühe ametniku poolt päris konkreetne surve ja nagu halvustav
suhtumine, et meie koodeks on liiga pikk ja liiga detailne ja ei jõua ju nagunii korralikult seda sõnastada, et mis asja te jamate, et tehke uus. Meie jaoks oli see päris huvitav, nagu ütleme selline ka nagu eetiline dilemma, et me teeme eetikakoodeksit, aga meile soovitakse, ütleme, võtta kellegi teise oma. Okei, see ei ole plagiaat, me kirjutame, et me oleme kellegi teise oma tõlkinud ja sellele viitame, aga see ei ole ikkagi originaalne töö. Et miks me ikkagi ütleme, ei võiks teha seda, mis tuleb meie oma seest, olgu ta siis nii kodukootud või nii ütleme nagu tasakesi nende samade printsiipideni jõudev. Ja me surusime selle läbi ja tegime selle oma koodeksi, nägime rohkem vaeva ja tegime niimoodi, et me tegelikult teatud eeskujusid pidasime silmas, näiteks Taani koodeksit, mis oli ka toonud välja, et selle teadusasutuse vastutuse ja teadlase vastutuse. Vaatasime pärast, kui oli nagu oma sellised diskussioonid läbi käidud ka väga nagu täpselt, et kas Aljas koodeks on mingeid asju rohkem või teisiti öelnud, et me ei läheks vastuollu, aga me kirjutasime selle ikkagi nagu originaalselt ja oma sõnadega. Ja ma arvan, et see oli nagu õige tee, aga see on selline huvitav kogemus, et selgus, et jah, meie koodeks on pikem kui Aljas oma, aga me jõudsime ka järeldusele, et Eestis on paljud teemad läbi rääkimata. Ja võib-olla Aljas näiteks koodeksi puhul oli täitsa huvitav see, et kui nad oma esimese koodeksi koostasid, see on siis Euroopa Teaduste Akadeemiat nagu sellise teadlaste eetika nagu või research integrity koodeksi tegid, et siis tegelikult nad tegid pikema. Ja nüüd tehti siis see uuendatud variant 2017 tehti lühendatud ja me jõudsime sellisele arusaamisele, et võib-olla nii ongi, et kui need teemad on ühiskonnas rohkem läbi räägitud, siis piisab, kui võib-olla lõpuks ühel A4 on kirjas need, mis on olulised asjad. Aga kui nende teemade peale inimesed enne ei ole mõelnud, siis tegelikult tasuks neid ikkagi pikemalt lahti rääkida, sest need ei ole inimestele nagu selged. Ja teha väga lühike koodeks, kus on ainult mõningad väärtused, muuseumitöötajad näiteks ma ei tea, valvavad vara ja ei varasta ühtegi objekti, ühtegi kogutud eksponaati näiteks või et muuseumitöötajad tegelevad inimeste harimisega ja ütleme, kui kõik muutub liiga plakatlikuks, siis tegelikult see ei ole nagu kellelegi abiks. See tähendab, et võib-olla need samad just nimelt need dilemmasituatsioonid tuleb ikkagi läbi kirjutada. Nüüd selge, muuseumitöötajate eetikakoodeks põhineb teatud väärtustel ja võiks alustada, nagu ma ütlesin sellest, et me ikkagi proovime vähemalt Eesti mõistes ära sõnastada, mis on need muuseumi funktsioonid. Kes või mis see muuseum siis täna tegelikult on, mida ta tegelikult siis, mida talt oodatakse ja mida on nagu muuseumi enda nagu töötajad, ütleme, juhid ja kollektiiv, ütleme, selles mõttes peab enda ülesandeks. Et see oleks hästi oluline, et isegi kui see ei ole nagu definitsioon, vaid et alustada selle sõnastamisest. Et näiteks, et kas muuseum peab teenima raha, näiteks kas ta peab olema, ütleme, köitma tähelepanu, kas ta peab kellegi väärtusi kujundama, näiteks ajaloost teistsugust mõistmist andma, ütleme, meie, ma ei tea, avardama inimeste niisugust nagu väärtuste mõttes näiteks sallivust või ta peab hoopiski kasvatama inimeste lojaalsust oma riigile näiteks, et need on, ma arvan, sellised väga olulised küsimused või et kas loodusmuuseum peab näiteks, ma ei tea, jätkusuutlikkusele tähelepanu pöörama ja harima mitte ainult nendest nii-öelda looduse mitmekesisusest, vaid tegelikult kujundama ka inimeste keskkonna nagu käitumist näiteks. Ja samas on tegelikult väärtused erinevatel tasanditel. Ka minu eelkõneleja ütles, et me peaks julgustama muuseumi töötajaid, olgu eksponaatide koostajaid või inimesi tegelikult seisma oma väärtuste eest. Aga vaadake, neid väärtusi on väga palju. Kujutame ette, et muuseumi üks töötaja näiteks on rassist. Et põhimõtteliselt inimese isiklikku väärtust ei saa keelata, aga samas kutsealase väärtusena ei saa muuseumi töötaja sellist nagu rassismist lähtuvana oma tegutsemist või eksponaatide koostamist tegelikult nagu teha. Et selles mõttes ta, nii nagu me ei taha, et õpetaja oleks rassism, ka ma arvan muuseumi töötaja, ütleme, professionaalse väärtusena ei saaks rassismi kanda, sest me oleme ühiskondlikult leppinud kokku, et rassism on nagu taunitav. Aga see nagu rõhutab seda, et inimene siis päris vaba ei ole. Siis on igal organisatsioonil oma väärtused, ka muuseum ise tegelikult on ikkagi teatud selline nagu väärtusorganisatsioon. Ka seal võivad eri muuseumidel olla, nagu ütleme, võib-olla vähemalt rõhuasetused erinevad, mida
seal väärtustakse, mida ka muuseumi enda töötajate ja organisatsiooni kultuuris väärtustatakse, siis on need nii-öelda ühiskondlikud väärtused, kus me tegelikult Eesti ühiskonnas teame, et meil on kokku lepitud väärtused, aga pidevalt käivad väärtusdebatid, käivad väga teravad debatid täna erinevate gruppide vahel, kes tegelikult näiteks väga erinevalt võib-olla suhtuvad, ma ei tea, võtame siin mingid pagulaste teemad või homoabielud või niisugused isegi arvamusvabadused, vihakõne, ütleme, need tõmbavad ühiskonna täna lõhki. Mida muuseum sellises olukorras teeb? Kui ühest nii-öelda väärtus nagu sellisest kokkuleppest lähtuvana tehakse näiteks ekspositsioon, siis kindlasti võib täiesti kindlalt välja öelda, et kui nad oled oma väärtusdeklaratsiooni teinud, siis tuleb mingi teine grupp ja ründab sind. Sa pead olema nagu valmis seda kaitsma ja kui suur on siis see vabadus sul tegelikult siin nagu nii-öelda sotsiaalsed funktsiooni täita ja sõna nagu võtta. Ja ma ütleks, et selle taga, kõige taga on ikkagi teatud sellised globaalsed või üldinimlikud väärtused. Näiteks, et kellegi, ütleme niisugust kedagi haavama me ei peaks hakkama või me peaksime hoolima, me peaksime nii-öelda, ütleme, olema lugupidavad teiste kultuuride vastu, samas ütleme oma kultuuri hoidma ja kaitsma, et neid asju võib-olla võiks ka niimoodi üldinimlike väärtuste mõttes ikkagi võtta baasväärtusteks. Nii, nüüd võib-olla ma hästi kiiresti, mul saab aeg otsa ja ma igaks juhuks lihtsalt võib-olla nüüd meenutan, et milliseid dilemmasid mina olen korjanud ja mis võiks olla minu meelest teie jaoks ka nagu huvitavad. Et kui me ütleme niimoodi kõigepealt, et muuseumi ülesanne on teenida inimkonda või Eesti ühiskonda ja versus teenida kasumit, siis see võiks nagu läbi mõelda, et kuivõrd või vähemalt ütleme mitte kasumit, aga vähemalt iseenda tegevuseks nii-öelda raha, et muuseumi kinni ei pandaks ja teame, et riiklik toetus on suhteliselt väike, kus tõesti, ütleme ameeriklaste puhul või muudes maades väga palju räägitakse just nendest erasponsoritest ja kuivõrd siis muuseum kaotab oma nagu sõltumatuse või kui ta väga palju niisugust nagu sponsorite raha või ka ütleme eraannetajate raha vastu võtab. Meil see ei ole ilmselt probleem, aga pigem on niisugune ellujäämine ja siis see, mida siis nagu muuseumilt ütleme sellise ühiskondliku organisatsioonina nõutakse. Aga siin on ka kogukonna kaasamise küsimus, mõtteka tegevuse pakkumine, kas see peab olema tasuta või tasuline, kes selle kinni peaks maksma. Siis see põliselanike soov tagasi saada oma objekte versus muuseumide õigus säilitada ja vahendada teadmist, ma ei tea, kui palju see meil võib olla, aga võib ka olla, ma arvan, mõningate gruppide puhul tekkida see küsimus. Siis seesama, need viimased punktid, nagu et muuseumi või ekspositsiooni loojate soov väljendada oma arvamust versus poliitiline korrektsus, ma arvan, see on nüüd need asjad, mis meie ühiskondlikud debatid on siin kõige rohkem olnud ja ilmselt see selline toimida oma veendumuste järgi, olla empaatiline erinevate gruppide tunnete suhtes, see on võib-olla üks selliseid asju, mis meil on nagu kõige teravam olnud meie dilemmade mõttes. Kui öelda, et mida muuseumid teevad, ICOM-i järgi on nagu ühed asjad, mida nad välja pakuvad. Meie muuseumide missioon on siis teadmiste vahendaja olla, kultuurilise identiteedi kandja, järjepidevuse kandja, tähenduse looja, väärtuskasvataja. Et võib-olla võiks nagu näiteks, kui hakata seda koodeksit koostama, siis tegelikult võtta need, ütleme, kas või kui ma näeks teid kõiki ja ma saaks teiega mingit grupitööd praegu teha, paneks selle ette ja küsiks, kuivõrd nagu oluliseks teie ühte või teist sellist funktsiooni peate. Kas midagi on siit puudu, kas te eitaksite midagi, ütleksite, et ei, see ei ole muuseumi funktsioon ja veelgi olulisem, kuidas te seda mõtestaksite, mida tähendab olla tähenduse looja või mida tähendab olla väärtuskasvataja või niisugune väärtuste kujundaja, et kus on siin ohtlikud piirid, milliseid probleeme võib see tekitada, et need võiks olla nagu sellised asjad, mis võib-olla nagu ütleme seminari vormis koos töötades tegelikult me jõuaksime päris nagu põnevate ja väga erinevate lahendusteni, et üldse ei tea, et kõik inimesed, ma ei usu, et üldse kõik muuseumi töötajad nagu sarnaselt seal mõtleksid, et need tuleks nagu läbi rääkida. Siis küsimused, millele pole selget vastust, et millist, ütleme, et kui me loome nagu rahvuslikku identiteeti, kas see on kultuuriline või poliitiline, missugust pärandit me peame säilitama, kelle identiteeti ja huve peaks muuseum kajastama, säilitama, eksponeerima, missugused muuseumid seda peaks tegema, kui kaugele võib minna siis sellise ühiskondliku funktsiooniga või sekkumisega ühiskondlikusse debattidesse, ka need on nagu need asjad, mis kindlasti vajaksid nagu läbirääkimist. Ja siis ma lihtsalt mõned siin meenutan, et võtaks alustuseks kõik need debatid, kus me oleme näinud neid väga erinevaid asju. Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones see püsiekspositsioon Visa hing, kus siis nagu ühiskondas tekkis suur debatt selle üle, kui natsikurjategija Alfred Rosenberg pandi siis kõrvuti Sittovi, Aleksius Teise, Adam Johann von Krusensterni, Karl-Heinz von Bäri, Juri Lotmani, Georg Otsa ja Arvo Pärdiga ja öeldi, et
tegelikult need ongi siis nagu need, kes on Eesti nagu tuntuks teinud, et väike Eesti on olnud oma territooriumist suurem meie inimeste poolest. Et kui sa sellise komplekti teed, siis sa sellega ühelt poolt nagu naerad enda üle, see on nagu omalt poolt niisugune tõesti enesekriitiline ja ütle, et meil on olnud igasuguseid inimesi, aga samas neid kokku sinna samasse potti pannes, ma usun, et ütleme, juutide hävitamine koos võib-olla mõnede meie kuulsate juudi teadlaste või nagu kultuuritegelastega tegelikult ju loob sellise konteksti, kus neid teisi inimesi nagu solvatakse või kas igasugused sellised tõlgendamised on lubatud ja kas küsimus oli selles, et neid kokku panna üldse ekspositsiooni, kas Rosenbergi oleks võinud üldse eksponeerida või küsimus oli lihtsalt selles, et tegelikult niimoodi nagu ütleme, sildistati seda ja see maailma kuulus tekitas just seda nagu probleemi. Või siis nagu kõik teavad seda Tartus Ermi Neitsi Maarja kujutise juhtumit, et vaatasin veel üle, et ka seal olid väga erinevad arusaamad, et kui peapiiskop Urmas Viilma leidis, et see on täitsa lubamatu, siis religiooniõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein ütles, et ta oleks palju ettevaatlikum, et siin võib mitu aspekti olla ja võib-olla nagu lihtsalt oleks pidanud kuidagi rohkem andma inimesele endale selle nagu teadmise, et mismoodi see niisugune ütleme, niisugune, mis see tegelikult selliste nagu purustajate, pildirüüste niisugune nagu tähendus oli ja et võib-olla selle kaudu ikkagi selline moraalne sõnum tegelikult just tuleb sellise interaktiivse tegemise kaudu välja ja nii üheselt ei saa teda tõlgendada. Siis Tartu Kunstimuuseumis holokausti teemaline näitus, mis juute solvas, samamoodi tekitas ju suuri nagu probleeme, et siin minu jaoks nagu üks huvitavamaid küsimusi on ka see, et ütleme mitte ainult seda, et mida võib näidata, vaid et kas on see, kuidas on tähtis, et kuidas me mingitest asjadest räägime, et kas on asju, mille üle üldse naerda ei tohi, nagu Krista Piirimäe näiteks kunstiajaloolasena ütles, et on olemas pühadusi, mille üle ei naerda, olgu selleks Eesti lipp või prohvet Muhamed ja et ei tohi nalja teha naeruvääristada seda holokausti teemat, sest see igal juhul solvab ohvreid. Täna me teame, et näiteks üks inglise kooliõpetaja, kes näitas ka seda Muhamedi pilti, pidi lahkuma ja inglise nagu ühiskond väga valusalt nagu reageerib ja ütleb, et ei saa aktsepteerida ühe nagu ühiskonna nagu grupi arvamust, et üleüldse ei tohi mingite asjade üle nagu mitte ainult et nalja teha, vaid ei tohi rääkida, et me peame alluma nagu sellele, kui inimestele öeldakse, et ei tohi sellel teemal rääkida, et ei tohi Muhamedi pilti näidata ja et on mingid teemad, mis on täielikult tabuteemad, et kas see nii on, et teised arvavad, et sõnavabadus on väga tähtis ja et me ei saa selliseid tabusid luua, et see paneb nagu muuseumitöötajad väga raskesse olukorda. Ja nüüd siis viimane see vaidlus kunstiteoste pealkirjade üle, et kas teose pealkiri on teose lahutamatu osa, kas selline nagu ütleme, panna pilt, millel on kirjutatud neegripoiss, kas see solvab kedagi, kui me selle nagu asendame või vähemalt paneme sinna kõrvale, et täna võiks seda nimetada nagu poisi pea, kas see tegelikult näitab, et me oleme liiga poliitiliselt korrektsed ja allume siis nii-öelda sellisele nagu survele, et teatud asjad on, teatud sõnad meie keeles on täiesti sobimatud, et ühiskondlik debatt ju toimub, täna on lahku ja poolt arvamusi, mis me nende lahkarvamustega teeme ja kuidas peaks muuseumid selles olukorras toimima, kas nad peaks vastu tulema nendele, kelle jaoks see on solvav või nende jaoks, kelle jaoks see on täiesti mõttetu poliitiline korrektsus. Siin peab olema oma positsioon, aga kelle positsioon jällegi, kas eksponaadi koostaja, muuseumi positsioon või mingi nii-öelda ühiskondlik konsensus peab muuseumile olema juhiseks. Okei, et ma nüüd sellega praegu lõpetaks, ütleks, et minu meelest ma usun, neid dilemmasid need on nagu need dilemmad, mida mina olen korjanud ja mis tundusid huvitavad ühiskondliku debati osana, aga kindlasti on muuseumi töötajatele endil selliseid dilemmasid, mille kaardistamisest võiks alustada, et mis võiks olla just nimelt need kohad, kus tegelikult selle koodeksi nii-öelda koostamine võiks muutuda palju selliseks sisulisemaks, sest et inimesed räägiks sellest, mis nende töös on tegelikult väärtusvalikud, et see oleks nagu, ma arvan, väga palju abiks. Nii ma praegu sellega lõpetaks. Suured tänud, Margit. Väga palju häid teemasid tuli juba sisse, mis annaksid mõtlemisainet. Äkki mõni kaamera ja mikrofon ka avaneb julgemalt. Ma tahtsin ise tegelikult küsida just selle teaduseetika ja hea tava kontekstis,
et kui tänapäeval kirjutada, osaleda teadusprojektide kirjutamises, siis seal või ütleme üldse Euroopa kontekstis, siis tegelikult see eetika teema on muutunud tohutult oluliseks kõik, mis puudutab nagu teadusprojekte, et minu jaoks pigem tundub see osati ka nagu üllatav, et kuidas kultuurivaldkond sellest jälle teistpidi nagu eemale on jäänud, et seal, kui sul on ka hea sisuline projekt, siis nii-öelda kõik, mis võiks osutuda nii-öelda eetikale või väärtustele kuidagi vastukäivaks, tõenäoliselt ei aita seda projekti kuidagi nagu nii-öelda eduka tulemuseni, et kuidas see teaduse ja eetika kontekst on nagu nii suureks läinud ja tõenäoliselt ainult kasvamas ju tegelikult. Müütitud. Et eks muidugi, ütleme, teaduseetika selline tormiline areng on toimunud peale teist maailmasõda, kus tegelikult oli ikkagi väga palju selliseid, ütleme, eelkõige biomeditsiini valdkonnas alguses selliseid palju rikkumisi, ütleme, natsiarstide katsed inimestega, ütleme seal koonduslaagrites, kus öeldi, et ütleme, teadmine on niivõrd oluline, mida me tahame saada ja inimese niisugune autonoomia üldse ei lugenud midagi, et sealt hakkas see arenema, aga teistpidi on, ütleme niimoodi, et ma nimetaks seda, et meil on nagu kaks erinevat suunda, et teaduseetikas üks suund on see, et kuidas teha eetiliselt teadust ilma, et sa tegelikult oma, ütleme, selliseid objekte nagu, ütleme, kuidagi kahjustaksid. Ja siin on ju muuseumide eetika on tegelikult üks osa sellest, et sa korjad, ütleme, mitte ainult nagu, ütleme, et sa ei võta küll inimestelt vereproove, aga sa tegelikult näiteks vaatled inimesi, kui sa lähed, ütleme, mingite põlisrahvaste juurde või ka üldse, näiteks täna teed üldse, ma ei tea, ühiskondlike praktikate vaatlusi, siis sa tegelikult oled üks osa sellest juba. Ja kui sa neid praktikaid pärast eksponeerid siis sinu või kogud, eks ole, siis sa oled tegelikult tõesti selle sama nii-öelda teaduseetika üks selliseid osasid ja siin võibki öelda, et need põhimõtted, ütleme, kuivõrd inimesel on endal õigus, ütleme, nagu selles anda luba enda kohta andmete kogumiseks või kui palju me inimese käest nõusolekut küsime, et me teda intervjueerime või tema fotosid kasutame, et need tegelikult tulevad nagu muuseumieetikasse kindlasti sisse ja nendest me peaksime ka Eestis väga palju rohkem rääkima, sest sotsiaalteadustes ja humanitaarias, ütleme, mille hulka see muuseumi niisugune tegevus kuulub, seal on see areng alles ka nagu kogu maailmas, ütleme, viimased 10 aasta jooksul võib-olla läinud elavamaks, et see meditsiinieetiline nii-öelda teaduseetika kontekst on peale teist maailmasõda, aga kõik, mis puudutab, ütleme, uuringuid inimestega ja ütleme, fookusgruppe, erinevaid intervjuusid, nende nii-öelda päevikute kasutamist, kirjade kasutamist, fotode kasutamist, see on ikkagi tegelikult igal pool alles tegelikult väga palju arenemas ja paljudes kohtades, ütleme, isegi ei ole näiteks eetikakomiteesid veel loodud neid selliste sotsiaalteaduslike nagu projektide jaoks loa saamiseks, aga see probleem tekib ja Eestis ka inimesed näevad seda, et probleem tekib ju väga sageli selles, et kui sa näiteks nõusolekut ei ole küsinud, siis sa ei saa avaldada seda pärast, et ajakirjad nõuavad sellist luba. See tähendab, ütleme, nagu, ja ma arvan, et ühel hetkel tuleb ka võib-olla muuseumi jaoks, et sul peab kuskil olema deklaratsioon, et sul tegelikult on luba nendelt inimestelt, nende mingisugust nagu, ütleme, praktikat või nende mälestusi või nende mingisuguseid esemeid välja panna, et see, ma arvan, täitsa vabalt võib sellesse ka muuseumi nii-öelda eetikasse tulla, aga teine pool sellest nii-öelda teaduseetika osast on selline research integrity pool, mis on tegelikult ka selline teadlase käitumiskoodeksi küsimus ja seal on siis kõik küsimused nagu plagiaadid, ütleme, autorsus, andmete võltsimine, fabritseerimine ja ka see tegelikult natuke puudutab ju ka muuseumieetikat. Selles mõttes, et kui sa võtad mõne toreda inglise näituse idee ja teed näiteks Eestis midagi sarnast järgi, siis see tegelikult, ütleme, ideed ei ole kaitstud, aga teatud kohad, kus, ütleme, formaadid on kaitstud. Sul võib tekkida tegelikult väga oluline probleem, mitte ainult, et sul on teosed võltsitud, vaid näiteks terve näitus võib olla, ütleme, küsimus selles, kuivõrd originaalne see tegelikult on. Et selles mõttes ma arvan, siin on väga palju selliseid nagu lõikumisi või selliseid asju, kus me tegelikult peaksime nagu rohkem mõtlema, et me saaksime, et me ei tohi, ütleme, rikkuda ja see niisugune teadlikkus ka muuseumi enda töötajate puhul tegelikult, ma arvan, peab järjest suuremaks. Pluss siis seesama uus andmekaitse direktiiv, mis tegelikult paneb väga palju piiranguid, ütleme, kõikvõimalike eriliigiliste andmete ja isikuandmetega ümberkäimiseks, mis tegelikult on meile ju kohustuslik ka selles mõttes. Nii et siin on tõesti, ütleme, hästi palju selliseid asju, kus minu meelest, ütleme, ma ikkagi ütleks nii, et me ei ole nende asjade peale palju mõelnud, see tähendab, me peame sellega rohkem tegelema ja võib-olla mõnedes kohtades ka, ütleme, surutakse meile absurdseid nõudmisi peale, seal me peame jälle leidma sellise lahenduse, kus me rumalaks ei läheks või ütleme, ei hakkaks nagu
absurdselt alluma kõigile asjadele ja siis peavad need kokkulepped olema fikseeritud, et näiteks seesama Norra on teinud ka näiteks humanitaarteaduste jaoks ka ütleme arheoloogia ja kõikvõimalike selliste etnoloogiate jaoks väga palju rohkem selliseid eetiliste printsiipide nagu ütleme kokkuleppimisi, et neil on tegelikult see läinud väga spetsiifiliseks ja sealt saaks head kogemust, et ma arvan, et see on niisugune põnev valdkond selles tähenduses. Et ka juba, kui inimesed registreerisid ennast siia seminarile, siis kirjutati välja mingeid teemasid ja dilemmasid, et mida võiks hakata edaspidi vaatama, et see kaasaja kogumine ja päris inimesega koos kogumine oli nagu üks teema, mis seal kindlasti välja tuli. Siis oli seal kindlasti see, mis puudutab laste uurimist, et muuseumis ka vastavalt isikuandmekaitsele ja kõigele muule, kõik, kes lapsi kasutavad, eeldatavalt teevad vanematega lepingud ja vaatavad materjale koos läbi, mis jõuavad muuseumitesse ja näitustele. Aga see ongi, et kas on veel midagi või mis need teemad on, mis peaksid kajastuma. Nii et ma arvan, et esimene etapp sellel muuseumieetika töörühmal saabki tõenäoliselt olema, et proovida neid dilemmasid kaardistada ja saada aru, et mis siis tegelikult on need, mis kõige rohkem vajaksid hetkel kajastamist. Huvitav, et keegi ei küsi, et kas me hakkame Eestis muuseumieetika koodeksit tegema enda oma. Mul on nüüd see probleem, et mul hakkab 3 minuti pärast uus kultuurikomisjoni koosolek, et ma olen nüüd selles mitmes rollis ja Riigikogu tahab oma tööd, nii et võib-olla ühe küsimuse saaksin võtta ja pean vabandama, et ma siis liigun ära. Aga suured tänud, nii hea, et sa tõid esile seda, et seda muuseumi enesefunktsiooni muutumist peaks rohkem ka ühiskonnas kajastama. Et eks see on üks tõesti, millest need dilemmad tekivad, mis on ka meie endi seas läbi rääkimata, et väga hea meel oli saada üks väljapoolne pilt sellele teemale. Ja suured tänud, et siit Riigikogu vahelt oli aega meid vahele võtta. Aitäh sulle. Ja jõudu ja nagu ma ütlesin, nii mina kui mu kolleegid eetikakeskuses on tegelikult nõus abistama ja minu soovitus oleks küll tõesti, et samamoodi nagu sa ütlesid, et korjata kõigepealt isegi mitte ainult nagu nii keerulisi dilemmasid, vaid et kus on, ütleme, minu töös, kui paluda paljudel inimestel kirja panna, mis on need küsimused, kus ma alati ei tea, kus mul ei ole vastust, täiesti ausalt, et mis on need kohad, nii nagu sa ise siin välja tõid, kus ma tahaks nagu rohkem nõu saada, kus on nagu minu jaoks ebakindlus või siis ka neid kohti, kus ütleme väljast on tulnud mingid ootused või organisatsiooni sees on tekkinud vaidlused, et need annavad nagu kõige paremini ja siis vaadata, ütleme selle suure struktuuri järgi, et mida seal siis nagu peetakse nendeks olulisteks teemadeks, need koos läbi arutada, et siis me jõuame kindlasti millegi põnevani. Ja ka suur tänu teile ja kõigile siis ilusat päeva ja püsige terved ja muidu ma olen meie muuseumide tööst väga-väga heal arvamusel, ma arvan, te teete fantastilist tööd, nii et palju jõudu teile ja loodame, et ühiskond rohkem toetab ja mõistab, mis te teete. Kõike kena teile. Aitäh, Margit. Ma siis jätkan monoloogiga, kui ükski kaamera ei avane, et tõenäoliselt esimeses etapis võib-olla Eestis eraldi muuseumieetika koodeksit välja ei pea hakkama endale töötama, kui ei teki just siit piltidest tohutult hulgal huvilisi, kes tahaksid seda ette võtta. Aga muuseumieetika töörühm proovib edaspidi tõstatada just esile siis neid teemasid, mis oleksid olulised läbi rääkida või mille puhul on mingid dilemmasid. Nii et hea meel on näha, et oli palju huvilisi. Järgmine kord siis ka kaamerad lahti ja mikrofonid lahti ja kohtume mõne aja pärast.